హలో గాయస్, ఈరోజు నేను వర్క్ చేస్తున్నా అంటే నేను బిఫోర్ ఇన్ఫోసిస్లో వర్క్ చేసేవాడిని. రీసెంట్గా 5 months బ్యాక్ ఆక్విన్లో జాయిన్ అయ్యాను. సో ఆక్విన్ నుంచి ఆఫ్టర్ 5 months వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తర్వాత మనకి వెల్కమ్ కిట్ వచ్చింది. సో ఈరోజు మనం ఈ వెల్కమ్ కిట్ని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. అసలు ఈ వెల్కమ్ కిట్లో ఏమున్నాయి అనేది ఈరోజు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూద్దాం. ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు, ప్లీజ్ హ్యాండిల్ విత్ కేర్. మేబీ ఇది క్లియర్గా ఎంతలా మెన్షన్ చేశారంటే లోపల ఏదైనా గ్లాస్ వస్తువులు కూడా ఉండొచ్చు. సో వీ కెన్ ఓపెన్. ఈ కంపెనీకి ఒక లోగో ఉంటుంది. సో ఇది మా ఆక్విన్ కంపెనీ యొక్క లోగో అనమాట. మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా కూడా ఈ లోగో మీకు క్లియర్గా కనబడుతుంది. సరే, ఇంకా ఓపెన్ చేసేద్దాం. శానిటైజర్ ఎప్పుడో 6 months బ్యాక్ పంపించాల్సింది ఇప్పుడు పంపించారు. సో మనకి కోవిడ్లో దీన్ని బాగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎవరో దీని గురించి అసలు యూజే చేయట్లేదు. అంతా నార్మల్ అయిపోయింది, కోవిడ్ తినట్టే లేదు. వావ్, ఆక్విన్ బ్యాడ్జ్, నైస్. Ocwen paper crop, which is open. No. Oh, nice. Ball pen. Okay, next. Maybe pen lo inside of it. సో ఇలా వచ్చింది మనకి. బట్ మనకు తెలిసిందే కదా ఫ్రెండ్స్, కొరియర్ అంటే బ్రేకేజెస్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా. ఎంత హ్యాండిల్ విత్ కేర్ అని ఏం చేసినా సరే బ్రేకేజెస్ అని డెఫినెట్గా హ్యాపీగా అవుతాయి. క్యాజువల్ బుక్ ఐ థింక్, మోస్ట్ నోట్బుక్ జస్ట్. Okay, next what is this? Carry bag. రేపు నుంచి ఇంట్లోనే నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి అన్నీ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే. సీరియస్లీ, జస్ట్ ఫన్నీ. జస్ట్ క్యారీ బ్యాగ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్? వావ్, మాస్క్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. జాక్ అండ్ జోన్స్ అంట. అస్సాం ఎప్పటి నుంచో సీరియస్గా చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మాస్క్ గురించి ఇలాంటి మార్క్స్ గురించి నేను చూస్తున్నాను. ఇది మన ఇయర్కి తగ్గట్టు పెట్టుకోవచ్చు, పెయిన్ కానీ ఏముండదు. ఫైనలీ ఐ గాట్. క్లాత్ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంది. ఓకే, మనకు 2 pieces పంపించారు. నైస్. నెక్స్ట్ వన్ ఆక్విన్ బుక్, జస్ట్ డైరీ ఫ్రెండ్స్. ఇది డైరీలో మనం నోట్ చేసుకోవచ్చు పర్సనల్ డీటెయిల్స్.
ఓకే, ఇది పక్కన పడదు. ఐ థింక్ ఇదొక మగ్ అనుకుంటున్నాను. నాకు గెస్ కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎస్ కోర్స్ స్టైలిష్ మగ్. వావ్, సీరియస్లీ ఆసమ్. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూస్తుంటే, ఈ ముగ్గు చూస్తుంటే నాకు ఒక సిచ్యువేషన్ గుర్తొస్తుంది. మా ఇన్ఫోస్లో నేను చేసిన ఫన్నీయెస్ట్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. ఏం చేశానంటే, మాకు క్యాబిన్ దగ్గరలోనే మాకు కాఫీ కట్ట అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో నేనేం చేశానంటే, క్యాబిన్కి దానికి ఎంతో డిస్టెన్స్ కాదు, నేను ఇలాంటి కప్పులో ఫుల్గా కాఫీ వేసుకొని క్యాబిన్ లోపలికి కాఫీతో తీసుకొని వచ్చేసాను అనమాట క్యాబిన్ నా డెస్క్ దగ్గరికి. యాక్చువల్గా అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కానీ ఎవరు ఏమనలేదు. నేను అనుకున్నాను ఎవరు ఏమనలేదంటే నో ప్రాబ్లం అనుకున్నాను. బట్ అప్పుడు నేను న్యూ జాయినర్, నాకు కరెక్ట్గా రూల్స్ కూడా తెలియదు. సో ఎవరు ఏమనట్లేదని చెప్పేసి నేను తీసుకుని వెళ్ళి నా డెస్క్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళి డెస్క్లో కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటా అంత అవుతున్నాను. సో అక్కడ కొలీగ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ చూసి షాక్. అలాగే టీమ్ లీడర్, అలా సూపర్వైజర్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి షాక్. ఏంటి షాకు, మన కంపెనీ సీఈఓ ఇలా తీసుకొని వచ్చి తాగారో ఆఫీస్ డెస్క్ దగ్గర, నువ్వు వీడరు బాబు అని చెప్పేసి అన్నట్టు షాక్ అయ్యారనమాట. సో అది నా ఫస్ట్ ఫన్నీయెస్ట్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా మీరు ఫేస్ చేశారా మీ ఆఫీస్లో? మీరు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్ ఏమైనా చేశారా? కామెంట్ చేయండి మర్చిపోకుండా. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ మిల్టన్ బాటిల్, హాట్ అండ్ కోల్డ్. మంచి రిచ్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా ప్రతి ఎంప్లాయీకి, మెయిన్లీ కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని వర్క్ చేసే ప్రతి ఎంప్లాయీకి చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మన డ్రై అయిపోతుంటుంది వాటర్. సో ఎప్పుడు మనం వాటర్ తాగుతుంటే మనం బాడీ అనేది రిఫ్రెష్గా ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీగా ఇది అవసరం ఫ్రెండ్స్. ఫైనల్ వన్ హెపటైటిక్స్. ఇది వచ్చేసి ల్యాప్టాప్కి కింద స్టాండ్ కింద పెట్టుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్. ఫోటోనిక్స్, ఇది కూడా మంచి బ్రాండెడ్, సెండ్ చేశారు. సో ఫైనల్లీ ఇవి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆక్విన్ నుంచి వెల్కమ్ కిట్ కింద వచ్చినవి. సో ఫైనల్లీ ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను ఆక్విన్ నుంచి జాయిన్ అయిన 5 months తర్వాత అందుకున్న వెల్కమ్ కిట్. బిఫోర్ నేను ఇన్ఫోసిస్లో చేసినప్పుడు నాకు ఎటువంటి వెల్కమ్ కిట్ రాలేదు. అంటే అప్పుడు సిచ్యువేషన్ వేరు, ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ వేరు అనుకోండి. సో ప్రజెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో ఉండగా కూడా ఆక్విన్ నుంచి మనకి వెల్కమ్ కిట్ అనేది హోమ్కి డెలివర్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐఎమ్ ఫీల్ హ్యాపీ. మీలో ఎవరైనా ఇలా ఎంప్లాయీస్గా చేస్తా, ఎవరికైనా వెల్కమ్ కిట్ వచ్చిందా వాటి గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని కామెంట్ చేయండి కన్ఫామ్గా.